just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're all mine. Baby, I'm dancing in the dark. You are too big and tall for me. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. ये भी तार रखी ताज रखे असल के ऊपर Darling, you look perfect tonight. I found the woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. As well as my amazing hair and my impressive dress sense, the 80s was a brilliant decade. ਅੱਜ My band Spandau Ballet, the ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕੋ ਦੇਖੀ ਕਿਦਾਂ She also saw new additions to her family with a burst of a grandchild. ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਦੇਖੋ Welcome to the 90s. ਲੋਕੀ ਘਰ ਵੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ The 90s were in your face. ਦੇਖੋ While we could dominate in the charts worldwide, the original Spice Girl and ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ which saw ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ Windsor Castle. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ In the royal family. ਦੇਖੋ Remained as always pillar of strength. ਤੇ The noughties saw a huge technological boom. The internet changed the world forever, and the way we watch television would never be the same again. As we saw the birth of reality shows such as Pop Idol, Big Brother, and The Apprentice, you find. It was a decade of celebration for Her Majesty the Queen, who celebrated the marriage of Charles and ਪੁਰਾਣੀਆਂ Camilla, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ as well as ਮੈਮਰੀਆਂ reaching ਜਿਹੜੀਆਂ a huge ਸ਼ੇਅਰ milestone ਕਰਦੇ ਆ herself, her golden jubilee, which marked 50 years on the throne. Welcome to the 2010s. The London Olympics saw Team GB's athletes bring home the gold, and the world ਜਿਹਨਾਂ was ਲੋਕਾਂ ਨੇ stunned 올림픽 ਦੇ when we ਵਿੱਚ thought ਮੈਡਲ Her ਲਿਆ ਵਾ Majesty had jumped ਉਹਨਾਂ out ਨੂੰ of ਵੀ the ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ helicopter ਦਿੰਦੇ ਆ alongside James Bond. Social media transformed the way we communicate with each other, and not to be left behind, the Queen ਦੇਖੋ sent her first tweet in 2014. For the last 70 years, Her Majesty has been a symbol of strength and stability and has led the nation through one of the most remarkable chapters of ਇਸ social ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ history. ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਆ Pictures, well, I'm ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ joined by ਲੋਕਾਂ Robert ਦਾ Hardman, also ਭਲਾ the ਕੀਤਾ actress Jenny ਚੈਰਿਟੀਆਂ Agutter, ਰਨ and Lulu ਕੀਤੀਆਂ has made it over from the commentary box, and I just want to talk to the three of you about what we've just seen. Some of it bizarre, some of it enlightening, and some of it truly visually remarkable. What did you make of it, Robert Hardman? I mean, how do you capture 70 years and over 3 hours? I think they did it wonderfully. From the cultural icons, the celebrities. I do think, you know, when you stand back, this is a monarch who started reigning with Churchill at her side, and you know, who's reigned all the way through the jet age, the space age, and now the digital age. And you know, we heard all the music coming down the mountain. The pop chart started the same year she came to the throne. A guy called Al Martino was her first #1. We've heard pretty much every #1 since. And we're still hearing them right now. Let's talk for a moment about the gold stage coach, because when I read that on paper, I thought, is that ਮੁੜਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ and then I ਵੀ saw ਕਿੱਡੀ it, ਦੂਰ ਹੋਇਆ and ਮੈਂ it ਕਿਹਾ ਚੱਲ set ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੋ up ਮਰਜ਼ੀ the ਹੋਵੇ market. It certainly did work. ਦੇਖੋ It was rather like the light show. ਇਹਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ Technology. ਜਿਹੜੇ ਢੰਗੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ new sort of technological innovations. That was brilliant. So we had a young 25-year-old waving monarch from the gold coach as it came down the Mall in 2020. Quite remarkable. As people would have seen it, 53. Yes. extraordinary pictures there. Now, we also saw some very sort of rather cozy and cuddly pictures today. Jenny Agutter, we had, Grandpa really with little grandchild on the lap. We saw Prince Charles with Prince Louis on his lap.
just having fun like grandpas do. A great time. I mean, that was actually ਲੋਕੀ wonderful. ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਰਨਗੇ And ਕਈ sometimes ਤੇਰੇ being a little bit naughty and wanting to take off and being caught at the wrong ਕਿਹੜੇ moments ਕਿਹੜੇ and all the rest of it, ਤੈਨੂੰ and pull ਖਿਤਾਬ back, ਤੇਰੇ being a ਜਾਣ little ਤੋਂ bit ਬਾਅਦ tired, ਦੇਣਗੇ a little bit tired as you get, but being engaged a little, because it was lovely to watch. 96 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ Like the corgi. ਰਾਣੀ Oh yes, well, this is Susan. ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਂਚਰੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ 100 ਸਾਲ Was ਤੱਕ the ਤੇ ਬੰਦੇ first ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ corgi that Her ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ Dookie was the first of the families, but Susan was the first. So in that honour, Okay. we have christened ਤੇ this ਮੈਂ lovely corgi. ਦੇਖੋ Not this one, Not that one, but ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬੜੀ The ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ Imagineers, ਹੈ I should say. Absolutely remarkable piece of work. I've rather fallen in love with Susan. Lulu, you were in the commentary box. You were watching all of the pictures. It also seemed like the royal family in the royal box. It was a family. They were all there. ਅੱਜ ਬੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਆ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਵੈਦਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲਾਸਟ ਡੇ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਰ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੋਵੇ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ Mom's having so much fun over there. ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ Is on the stage that Ed was occupying. There were lots of familiar faces who were singing the national anthem. Oh, we got a few dancing queens there. Yes, you feel it. Is AJ there? I think she is. I'm not sure. Is that ABBA? I don't think it is, but they're making a good fist of it. Lulu, a woman at the height of her powers who I think moved you to just a few tears there. I have been crying on and off from happiness and from some just sentimental, memories and so proud, very proud. I wonder, Robert Hardman, about the key to the Queen's indefatigability. The fact that, she's never down and out. There she is again, and there she was today, resplendent, looking happy, looking healthy, looking full of vigour. Absolutely smiles so much these days. I mean, she's incredibly upbeat. One of the things that I think people don't always get about the Queen, she thoroughly enjoys being Queen, and she lives in the present and she looks to the future. She's a very present person. She's not a great sentimentalist. She's not one for nostalgia. I mean, of course, we've been looking back over 70 years these last few days. How could we not? But she'll be as excited about what she's seen today, looking up the Mall, seeing young people. She loves being surrounded by young people.
it's what makes her tick. She feels, you know, this is what I'm for. You know, I'm here to reflect the nation of today. I'm not here for a nice sort of secret into newsroom stuff. It's very nice, but you know, let's look ahead. We've got to keep this country together. That's what this institution does. Got to evolve. What about that finale she just gave? Waited till the very end. Oh, that's my song. मैं लापो गेमां दे वेले देखिया थी बड़ बड़ियां स्क्रीनां बड़े बड़े लोग खड़े होंदे सी आगे बड़े लोग आंदे सी ते हुण विश करो We are outside the gates of Buckingham Palace. We have just seen the Queen move, and I am joined by some national treasures, Tony and Sir Cliff Richard. How are you, and how was that moment? Oh, fantastic. Every time you have a time to be with the royalty, all those moments are great. Because it's really still, all these years later, it still feels like the grandest honour, doesn't it? Yeah. It's like, where else in the world can you get a chance to do something like this? Where else? I mean, it literally will never happen again. How does it feel to be part of such a historic moment? It's an absolute honour, and Chris said it's actually quite emotional as well. When Her Majesty came to the balcony, it was like, wow, that was a moment in time, moment in history. This will not happen again. It's been an incredible day. It really has. Yeah, amazing. It really has. And how does it feel now, just on this stage in front of so many people? Well, you're used to it. I've done it before, but the thing is, it's the fact. It's just the fact that you've got the Queen listening to you, even though we were all singing. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜੀਣ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਕਰੋ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ I am on stage with not just the national treasure, a fashion icon. In fact, I feel like I should be curtsying to the Queen of Fashion, Naomi Campbell. How's your day been, Naomi? Today's been a great and amazing day. Just for friends. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਗੇਟ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਈਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਗੇਟ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਝੱਟ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਂਕਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਬੂਲਿਓ। What a wonderful tribute by one of the world's biggest stars, Ed Sheeran there, with beautiful pictures from throughout her reign, Her Majesty portrayed in all her decades. We're hoping that not very long from now there may be a balcony appearance. We shall see Robert Hardman, a very up-to-the-minute piece of music with some very moving footage. With those wonderful pictures that have been sort of moving us. I mean, all over the last 4 days we've had these sort of poignant reminders that here we have not just our longest-lived, longest-reigning monarch, but we have someone, the only head of state in the world today who wore uniform in the Second World War. We saw it there. Probably the only head of state in the world today who could strip the gearbox of a 4-ton truck. You know, tomorrow's D-Day. This is the moment. This is the moment. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਓਹੋ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਲਏ ਹੱਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ। ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। Hundreds of thousands of people have come to say thank you.